How do you suggest that the governments deal with that? The first problem of any country, and I talk as a Latin American who also comes from the developing world, is to convince your politicians and your people that the law is important. They will not understand immediately that something as simple as getting good law is important. Let me show you how it works. If you are an Egyptian that moves to Europe, or you are a Latin American that moves to the United States, the first thing that you see is that the Egyptians in Europe and the Latin Americans in the United States want to be included by the law. They even have manifestations. While when they are back home, they do not want to enter the law. So your big problem is focusing on understanding that the essential Egyptian problem, like the essential Mexican problem, is bad law. You have bad law. الراجل بيقول ان المشكله عندنا في مصر وفي امريكا اللاتينيه اللي هو منها ومن بيرو وبيتكلم زي المكسيك وزي دول تانية ان احنا عندنا قانون سيء. وهو بيضرب مثل غريب جدا، بيقول لك ان المصريين او الناس اللي من امريكا اللاتينيه اول ما يسافروا اوروبا بيلتزموا بالقانون. لا، بيسعوا ان هم ياخذوا يسعى ان يكون جزء قانونيا. جزء من القانون. اول ما يرجع مصر يبقى عايز يبقى بره القانون. بيسعى انه يكون بره القانون. Yes. You have to understand that good law produces wealth. Let me tell you my part in my country. We have oil. We've got gold. We've got wood. But a foreigner comes in from the United States or Europe, and they spend years creating paper that gives them property over that gold. And with that paper, they go back to the United States and they say, against this paper, give me money. And they produce the money because the paper has trust. Yes. So the problem has never been Coming that... from Peru, my friend. Yeah. It's trusted. It's trust. So good law means there's trust. So one of the problems is bad law is manifested because how difficult it is in Egypt for the poor to enter the legal sector. طب هو دلوقتي بيقول حاجه مهمه. بيقول احنا عندنا في بيرو دي بلد فيها خشب، فيها ذهب، فيها بترول. بيجي عندنا الاوروبيين والامريكان ييجوا يشتروا قطعه ارض او قطعه عقار فوق ذهب او فوق بترول، يروح واخد الورقه ديت وراجع امريكا يقول له باشا الورقه دي معايا انا عايز فلوس، فيبص كده دي عليها ختم حكومه بيرو. ختم حكومه بيرو دي او دوله بيرو دي ده ورق معترف به، وده اقتصاد محترم، وده قانون محترم، ولذلك خد فلوس، روح نقب على بترولك، روح نقب على ذهبك. اهم حاجه ان القانون بتاعك يبقى جوه البلد وبره البلد الناس تنظر له باحترام، وان ورق الملكيه بتاعك هو ورق جد جدا. So you see, it's very difficult to understand that the problem is not technology. Today you have the technology like you have wild rabbits all over the place. It's been invented. A poor country like North Korea has got the technology to make atomic bombs. It's not a problem technology anymore. The real problem is essentially the one of trust. And trust travels on paper. You have got in Egypt Nobel Prizes. You've got in Egyptian technicians all over the place making the pride and joy, but they cannot make that money in Egypt. They have to make it abroad. You have to get good law. And once you focus on good law, then the rest of your problems will be solved. But you have to focus on the fact that the law produces trust. القانون بيولد الثقة. ولو عندك قانون جيد، على فكرة مشكلتنا دايما كانت في مصر ان القانون يا غير جيد او موجود بس لا يطبق. والقانون الجيد انا يعني تعريفه ده هنبقى هنسال فيه دكتور سلوك دلوقتي، هو تعريفه هيقدر يشرح لنا الموضوع. هو تعريف القانون الجيد اللي هو يطبق على الجميع وبالعدل. هو القانون الجيد يعني القانون اللي تثق فيه. اي بالظبط. فالقانون يجيب ثقه. هو بيقول ايه؟ ان مثلا بلد هو بيتكلم ايه؟ ان التكنولوجيا بقت موجوده في كل حته، زي الارانب البريه كده تتنطط حواليك في كل مكان. دوله زي كوريا الشماليه دي مثلا فيها وصلوا ان هم يعملوا قنبله ذريه، ولكن مفيش قانون ليه تثق فيه. هو بيقول ان هنا في مصر عندنا مثلا ناس واخده نوبل، ناس مخترعين، ناس عظام والى اخره، ولكن لا يبدعوا في مصر.
لان القانون هنا غير موثوق فيه. لا، لان هو بيطلع بره بيقدر في اطار القانون الصحيح يقدر يعمل فلوس ما يقدرش يعملها هنا. فبالتالي انتوا عندكم ده، بس كله جاي من بره، او لو عايز يعمل فلوس بيعملها بره ما بيعملهاش هنا. لو انتوا عملتوا القانون اللي ممكن يكون الناس بتثق فيه بثقه، الورقه تبقى عنصر ثقه، زي مثلا يقول لك دي ورقه سويسري. ليه ورقه السويسري دي مهمه؟ زي الفرنك السويسري زي الفرنك والجنيه كده. المصري. ده والفرق بالجنيه المصري طبعا. فرق قليل. ده the most important question. Yeah. How can we let people own this buildings? Are they going to pay anything in return? That is the least of your problems, because to create a good titling system will be a fraction of your $18 billion. It will not even get